السلام عليكم. هاي everyone، معكم جمال أستاذ اللغة الإنجليزية، وهذا الدرس الأول في الإنجليزية للمبتدئين. ونمر مباشرة للدرس الأول. على alphabets، حروف. كما كتشوفوا حاول نكتبهم يعني بحروف الكبار، ماجيسكيل بالفرنسية، انجليش كنقولوا capital letters ولا lower case letters، ولا الحروف اللي هما صغار. بحال عندي هنا A يعني كبير، وعندي الحرف اللي هو صغير A. اوكي، نمروا مباشرة النطق ديال الحروف. عندنا A B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z or Z. Good. So we can repeat the alphabets. Now we have vowels, consonants. الحروف كينقسموا جوج مجموعات. عندنا الفاولز اللي هما O I U E A، وبعض المرات Y. بعض المرات كيكون كونسونانت في النطق، وبعض المرات كيكون فاول. وبالنسبة للكونسونانتس هادوك اللي بقاو الآخرين B C M T يعني كاملين. الفاولز هما هادو. اوكي، باش نميزو بيناتهم ونحاولوا يعني نعاودو هادو بسرعة. So have A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z or Z. Very good. What's this? D. What's this? M. Very good. This one? H. Very good. This one? A. This one? E. This one? I. This one? R. This one? X. This one? J.
جي جي جي. very good. آخر معلومة عندنا R في الأنجلي ما عندناش إغ، الغاء ما عندناش، كاينة في الفرنسية في الأنجلي عندنا R كار R. أوكي، نتمنى تحفظوهم مزيان، وإن شاء الله ترقبوا يعني الفيديو الموالي إن شاء الله، يعني إما في يومين ولا 3 أيام إذا يسر الله. السلام عليكم وشكرا على المتابعة.